Welcome to Pitch Black 2024, held at RAF Base Darwin, involving 20 countries from all around the world, 140 aircraft and 4,500 people. The objectives of this exercise: deterrence, cooperation, capability and interoperability, as well as joining the community around Darwin. Estamos en un entorno ahora mismo global en que cualquier cosa que suceda, aunque sea en la otra punta del mundo, nos puede afectar a nuestros intereses, a los intereses europeos y a los españoles. Posicionar una fuerza aérea de estos tres países o incluso autónomamente creo que da un mensaje de la implicación que tenemos en el marco Indo-Pacífico. Pitch Black es un ejercicio en el cual hay aviones de cuarta y quinta generación. Los escenarios son muy complejos, hay plataformas aéreas con las cuales no estamos acostumbrados a operar. Die Übung Pitch Black bietet uns relativ einmalige Übungsmöglichkeiten. Der Luftraum hier in Nordaustralien ist zusammengenommen fast so groß wie Deutschland. Das gibt uns die Möglichkeit, in großen gemeinsamen Operationen mit unseren multinationalen Partnern hier Luftkrieg zu üben. Wir fliegen hier im Prinzip immer die Guten gegen die Bösen, Blue against Red. Und auf der blauen Seite fliegen wir sowohl offensive Luftangriffsoperationen als auch defensive Verteidigungsoperationen, DCA, OCA. Cada día se van realizando operaciones distintas. Las hay de específicas de aire-aire, en las que simplemente montamos lo que se llaman CAPs. Lo que hacemos es proteger un espacio aéreo determinado y si entra cualquier amenaza, pues se podría o derribar si nos lo autorizan o interceptarla. Lógicamente todo esto es en entrenamiento, no se derriba a nadie. Y después hay otras misiones que son las que serían ofensivas, en las cuales nosotros, mediante cazas que se encargan de hacer el aire-aire, limpian la amenaza aérea y después entrarían otros cazas que se encargan de la amenaza superficie-aire y otros cazas que se encargarían de lo que es batir objetivos en el suelo. The Typhoon from the UK is fully multi-role, so we are taking part in both air-to-air and air-to-ground missions here on exercise Pitch Black. Some are swing role as well, so we'll transfer from an air-to-ground mission into an air-to-air capability. El Eurofighter tiene unas capacidades aire-aire y aire-suelo por encima de la media. Las capacidades del Eurofighter a día de hoy siguen estando en lo que llamaríamos la punta de lanza o, como nos gusta decir a nosotros, lo que pincha de la punta de lanza. Bei diesem großen Luftraum, den wir hier zur Verfügung haben, bei Pitch Black, ist es enorm wichtig, um eine hohe Stehzeit, Stationzeit während der einzelnen Missionen zu haben. Und dafür ist das Air-to-Air-Refueling für uns sehr, sehr wichtig, sodass wir während der Mission nahezu immer versuchen, an einem Tanker uns in der Luft noch einen neuen Sprit zu holen, um dann länger an der Mission teilhaben zu können. Es un avión que te proporciona una gran capacidad de combustible a una velocidad bastante elevada, lo que hace que tácticamente a nosotros nos sirva de muchísimo. Básicamente lo que hace es que no nos genera ningún tipo de limitación. During exercise Pitch Black, we are working alongside nations that we wouldn't typically get to work with. To make the most of this opportunity, we are doing air experience flights with nations such as Singapore, Australia and France that allow us to see how other nations operate on the same platform. A key role for me is to maintain formation safety, as when the jets are flying in close formation, it can be a high-risk situation, and this allows us to ensure that the refueling happens as safely as possible. Every aircraft has its own unique challenges. Since we have various aircraft from different countries as well,
it will be very interesting and fun for me to come here to showcase our capability as a tanker. Nous avons ici des capacités d'entraînement, à la fois pour du vol à très basse altitude, pour du vol supersonique, qui sont sans égal en Europe. C'est aussi l'occasion pour nous d'intégrer nos avions A400M qui peuvent participer à des missions tactiques de très haute intensité. Nous devions réaliser une mission d'attaque dans un territoire ennemi et l'A400 a été utilisé afin de pénétrer dans la profondeur de ces lignes ennemies et d'y insérer du matériel largué par gravité, voler très très bas, voler très très vite afin de s'extraire de toutes les menaces potentielles qui pouvaient potentiellement nous détecter, voire tenter de nous nuire. Nous avons volé à un peu moins de 300 nœuds et nous étions en basse altitude à environ 300 pieds sol. Nous vérifions que nos méthodes de largage, nos méthodes de communication et tout un ensemble d'outils tactiques sont finalement compatibles des méthodes qui sont mises en œuvre par les partenaires, mais également par l'aviation de chasse, par des hélicoptères ou par les avions ravitailleurs. L'Airbus A400M est un élément clé de notre stratégie de défense dans la zone Indo-Pacifique parce que c'est un avion qui est polyvalent. Aber ansonsten machen wir halt hauptsächlich die Logistik im Hintergrund. Also zum Beispiel ein Eurofighter. Der hat ja an sich einen Laderaum, wo er Sachen mitnehmen kann. Und dementsprechend shutteln wir dann schon die Sachen vor, beziehungsweise auch Ersatzteile, wenn welche gebraucht werden, hinterher. Wir unterscheiden zwischen planbare und Störbehebungsmaßnahmen. Die planbaren Arbeiten können wir, wie der Name schon sagt, planen, was anhand von Flugstunden zum Beispiel fällig wird, während Störbehebungsmaßnahmen zum Beispiel Leakages sind. Diese müssen natürlich dann sofort nach dem Flug abgestellt werden, vor dem nächsten Flug, und sind natürlich deutlich schwerer zu planen und zu organisieren. Hemos venido principalmente a hacer una inspección de 100 horas, que es un poquito más laboriosa. Se tiene que levantar el avión en gatos, meterlo en el hangar, entonces requiere varias personas porque una sola no puede. Ein bisschen die Arbeit aufgrund schon der langen Flugzeiten, die wir haben, aufgrund der Temperaturen oder Winde. Hier ist sehr viel Sand in der Luft. Also wir arbeiten eng mit den anderen Nationen zusammen, wie zum Beispiel mit den Spaniern. Also wir können quasi bei denen Aufgaben übernehmen oder die bei uns, und das hilft natürlich ungemein weiter, weil man sich gegenseitig ergänzen kann, nationenübergreifend, und ja, das ist ein Riesenvorteil, den wir damit haben. Existen unos technical agreements, que son básicamente unos acuerdos entre las dos naciones, en las que están autorizados los mecánicos alemanes a reparar la avería en un Eurofighter español con la simple presencia de un mecánico español que compruebe que la acción que se ha hecho es acorde a los estándares nacionales. Eso al final reduce muchísimo la huella, tanto material como personal. We all accommodate together, we all eat together, we all have fun together. So we work hard as a team, and that's been shown throughout the 24 hours that we are together. That's a great thing here at Pitch Black, and it's a test that I hope will continue to bring back those teams. This year already has been the greatest with 20 nations, which is the largest number we've had in 43 years. So let's see how much bigger we can make it in 2026.
see you at Pitch Black 2026.